Ang next na pag quantify nato will be the beam and the girder. So, I'm kalibugan, the girders are also beams. So, murag ilang signify lang nga girders are the main beams and then naputay secondary beams. So, si kalainan nila. For example, sa usa ka floor plano, di ba, let's say we have the columns and then katong ka-connect no sa column to column, we call those the main beams. Unsa man yung secondary beams? Secondary beams is katong within beams. We call those as secondary beams. So kani this is the secondary beams and then kani outer, we call this our main beams. So for the girders, the best method is the direct counting. The length, however, is determined by the physical conditions of the structures in relation to their support. So imo gyud ang tan-awon sa plano no kung ang given ba nga distance is center to center sa column, outer to center, outer to outer side of the column, and inside to inside span. So ato na ipakita. Nga naman, basin yung masayip kag kuha sa length no for the bars. For example, nga ni, this is the center to center. And then this is also center to outer side. So kani sila ang length anin center to center is like sa length ni center to outer side. Kaya nga naman, napamaning wala pa sumakagdira. Much more ning kuan outer to outer side. Sa to pa dili gyud sa tama sa gawas isig katumoy. Inside to inside, sa to pa kanilang sa sulod no, this is the clear span or the clear length. Imo ginatanaw sa plan. Verify the splicing position of the reinforcement if it is adjusted to the commercial length of steel bars. Take note that the lesser the splice, the lesser is the cost. Identify the bars with hook and bend for adjustment of their length. And then kung si column natay ties, si stirrups natay, si beam natay ginatawag nga stirrups. Si stirrups is the structural reinforcing member that holds or binds together the main reinforcement of a beam or a girder to a designed position. So na ito ka stirrups. No, natay two types of stirrups. Unsa man to na open, na asay close. Ani. Open and then close. Take note no nga katong sa beam, dili gyud to always nga maximum spacing distance. Inyo yung i-verify sa plan kailan na sila spacing. So sama sa columns kailan sila spacing, beams gyapon lain gyapon na og spacing. Let's proceed na din diretso sa example aron mas masabtan na to. Okay, we have a given beam and then 10 mm daw kay stirrups and then take note of the type open stirrups as shown. So kung yung tanong ng open stirrup siya. Kung naday 16 ka beams of the same design, find the materials required for the stirrups. So gipapangita ta og pila ang length no for the stirrups. So number 1, di ba kung sa column atong gipangita ang first is the spacing and then the total number of ties for the column. Karon sa beam naa na gani complete section, imo ran ihapon ang drawing. Hindi na ta mag-ihap-ihap, wala may spacing nga given, di ba? So imo na nihapon pila man ni kabuk stirrups diri. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Sa ato pa there are 17 stirrups per beam. Wala na siya. Dali na kayo imo na tan-awon na ay 17 ka stirrups kada beam. Now ang next mo gyud nato po nga problema is pila ang length ni stirrups. So tanawa ang sa plan. Actually kung imong tanaw ng plan naa nay length no og width ni stirrups, height og width ni stirrups 33 and 23. So diretso ra na 0.23 meters plus duha ka 0.33 meters. Sir nganong dili man duha ka 23? Ang naray 23 sa ubos and then ang 33 mo'y duha. Karon naman ni siya bend diri. Di ba na bend dira. So pila ka na. So plus 20 ka bar diameter, that is a 0.01. So the length of isa ka no stirrups is equal to 1.09 meters. So ibutang na lang nato nga 1 point ano na siya 1.1 meters.
1.1 meters per stirrups. Next, so natay ko ano this is a 1.1 ka cut bars for the stirrups. What is the next? Pila ang total number of stirrups? So total number of stirrups. So that is just 17 ka stirrups per beam. And then pila man ang kuan? Pila to ka beams tanan? Naay 16 ka beams. So overall, there are 272 ka stirrups para sa tanan-tanan. Next is mo to siya. Since wala may gi-specify diri unsa nga length, so ato i-check for 6 meters, for 7.5 meters, and for 9 meters. So kana lang sa tulo kay para dili na kay tataas. So for 6 meters, that is 5.45. The 7.5 we have 6.82, and for 9 meters we have 8.18. Take note nga at 9 meters gamay siya waist lang, that is at 0.18. Sa to pa we are going to use the 9 meters nga length. So pila man ka 9 meters. So 9 meters sorry. We have the 272, so the number of bars required kung 9 meters is 272 kay stirrups divided by 8. This is equal to 34 9 meters. So sa to pa, order 34 pieces of 10 millimeter diameter by 9 meter long bars for the overall stirrup. Tingnan nila kadali si ano. Yan nila siya kadali. Next is the tie wires. So pila man ka tie wires kada stirrups. So himong tanawon diri no, mag tie wire ka dira, tie wire ka diri, tie wire ka diri, and tie wire ka diri. So upat. So upat ka tie wires kada stirrups. Unya kay overall man naman 272 kay stirrups. Ato pa overall kinahanglan tawag 1,088 ka tie wires. Unya kay wala may given length lang lugar din. Ang ibutang na to nga 30 cm nga length of tie wires. So 0.3 meters kada tie wire is 1,088 ka tie wires. Overall nga length for the tie wires is 326.4 meters. Now karon ko na nato pila man ang number of tie wires in kilograms. So 1 kilogram is equal to 53 meters. Multiply nimo sa length 326.4 meters. Natop ta kinahanglan tawag 6.16 kilograms of tie wires. Say 7 kilograms number 16 GI wire. Yan nila, matik na kayo ang beams.